Start. Então, aqui estamos nós de novo com a Ajahn Achalo. Então, como o horário agora foi meio desconfortável, a gente abriu para algumas pessoas enviarem perguntas anteriormente, né? Mas quem está participando agora, se quiser fazer alguma pergunta, é só apertar e levantar a mão, ou então escrever no chat, e aí a gente vai conversar. So, Nadia, maybe I'll make the first question, Yes, okay. which is, how do you see the spread of Buddhism in the West? Like, what do you think has happened already is already well done, and what do you think should be done next, or what you think will happen next? That you think that, what you think is going to be well established in the West? Whatever heard from Krubajans, whatever. What can you say can tell us about this subject? So, 1 second. You know what? I actually don't give that much thought to it because I'm based in Southeast Asia and I teach in Malaysia and I lead groups of Thais and Malaysians and Australians on pilgrimages to India, etc. And I have growing numbers of students in Malaysia, Indonesia, and India. So I guess for myself, I think more regionally. At the same time, I do have many students in many countries that listen to teachings online. I've noticed it's about 1/3 people with Chinese surnames, 1/3 people with Indian and Sri Lankan surnames, and 1/3 people with kind of Western style surnames. So what I think is occurring is it's Asians who are living overseas who resonate with the way I present the teachings. I just think every different monk will have different karmic connections with different groups of people, and we just do our duty. But when you share teachings on YouTube and Insight Timer, as I do, and I have my website, I notice that there's about the largest group of people listening is from America, but they're probably, many of them are immigrants to America. So I don't know how much Buddhism will become integrated into kind of like Caucasian Western culture. I don't know. But like even when I teach in Melbourne, for example, I think this is just part of my karma, but when I teach in Melbourne at the Buddhist Society of Victoria, it's about 90% Asian Australians that come and listen to me. But I don't know. I think we just share what we can share as sincerely as possibly, as generously as possible. And as long as some people are listening and benefiting, it doesn't really matter who they are or where they are. And yeah, but I just noticed, I think my particular character is more faith-based, so the Asians resonate, and I resonate with them. So, have you heard something about it from the Krubajans about? I have heard that Australia will be the center of Buddhism in 300 years, which is interesting. And I think Lumpur Blian and Lumpur Budnirit said this. And it's very interesting. There has been a lot of immigration from Southeast Asia. Like already now, there are Thai, Cambodian, Burmese, Laotian, Vietnamese, Taiwanese temples, and Tibetan tradition as well. So there is every tradition and is there. And a lot of the people who immigrated are kind of educated middle-class people, so they have the resources to build monasteries and support Sangha. So I could see that may happen. And I also heard in Russia, Lumpur Biek said in Russia in the future, there will be many Buddhists. In the past there were. In the past, a lot of Tibetan style Buddhism in parts of Russia. What did Lumpur Biek say to you about Brazil? Not Lumpur Biek, by other Ajahns. No, not about Brazil specifically, but in general, said, well,
since we're talking about what I've been told by more than one Kurubaja is that the whole system will be transferred to the West. The whole machine, you can say, will be transferred to the West. Like, so everybody who is like a Bodhisattva or Sotapanna will start being born in the West instead of Asia. And then say in the future, if you want to see Arahants, we're going to have to travel to the West and things like that. And then it will die out in Asia the same way as it died out in India. It's going to be something similar. So that's why also many of them nowadays are mostly putting effort in building permanent structures or stupas and Buddha image, because this is what is going to last actually. Other than that, there will be not much left. So they're trying to do something to extend as much as possible the life of the Sasana in Asia. But they say in the West is going to we have a new cycle. So that's what I heard. I don't know. Yeah, okay, maybe. Let's see. Let me translate all this. Então, perguntei para ele se ele ouviu alguma coisa dos mestres sobre o budismo no Ocidente, como é que ele tem enxergado e tudo isso, qual é a opinião dele sobre a transmissão do budismo no Ocidente. Ele falou, não é algo que eu penso muito a respeito, porque eu vivo na Ásia, eu vivo no Sudeste Asiático, né? Então, a maioria dos meus discípulos são malaios, são tailandeses, então, mesmo quando eu ensino fora, eu faço uma peregrinação para a Índia, né? Geralmente vem pessoas da Malásia, tailandeses, australianos, indianos, mas a maioria deles são descendentes de asiáticos, né? Mesmo os que moram na Austrália, por exemplo, são descendentes de asiáticos. Então, mas agora com o YouTube, né, eu também, a maioria das pessoas que tem muito mais gente assistindo, né? Mas eu observo que das pessoas que assistem, participam, né? 1/3 deles tem um sobrenome chinês, de origem chinesa. 1/3 dele tem um sobrenome de origem indiana ou singalesa, né? E 1/3 deles tem o sobrenome ocidental, né? Então, eu acho que o que acontece é que o meu estilo de ensinar parece que as pessoas, os imigrantes asiáticos, né, que moram no Ocidente, gostam do meu estilo de ensinar, né? Então, acho que talvez um karma, né? Então, cada pessoa tem um karma diferente, então as pessoas se identificam com uma pessoa ou outra, né, dependendo disso também, né? Mas quando eu partilho os ensinamentos no YouTube e nessas redes sociais, né, a maioria das pessoas que assistem, o maior número de pessoas assistindo vem dos Estados Unidos, mas são descendentes asiáticos, né, apesar de eles morarem no Ocidente. Então, eu não sei muito, né, sobre o budismo no Ocidente. Sempre que eu vou ensinar, mesmo quando eu vou para a Austrália ensinar presencialmente, 90% das pessoas que vêm são descendentes asiáticos, né. Então, acho que o meu estilo de ensinar é muito mais baseado em fé, né, e isso de alguma forma ressoa, né, com a personalidade desse grupo de pessoas. Mas a gente faz o que é possível, né? A gente partilha aquilo que a gente possui e ensina de maneira aberta, né? Então, quem se identificar em ouvir, ouve, né? Então, não importa quem tá ouvindo, né? A gente partilha o que nós possuímos, né? E cabe às pessoas se identificarem ou não com o que foi dito. Mas eu perguntei para ele se ele ouviu alguma coisa dos mestres, né, sobre esse assunto. Ele falou, eu ouvi sim, eu ouvi falar que daqui a 300 anos, né, a Austrália vai ser o centro do budismo no Ocidente, no mundo, né? Daqui a 300 anos me disseram que a Austrália foi Lompoplian, em Lompoabunyanrit, disseram a mesma coisa, que daqui a mais ou menos 300 anos a Austrália vai ser o centro budista no mundo, né? Então, o que faz muito sentido para mim, porque lá tem muita imigração de pessoas do Sudeste Asiático, né? E, em geral, as pessoas que imigram são pessoas de classe média, então eles têm recursos suficientes para construir a infraestrutura, né, os templos, os mosteiros, etc. Eu também ouvi falar da Rússia, né? O Popiek disse que na Rússia também vai ser muito próspero o Buda Sasana no futuro, né? Como já foi no passado, né? No passado o budismo teve muita tradição tibetana lá, né? Foi isso. Ok. Então, como não tem uma pergunta aqui, eu vou ler uma pergunta do Workplace. Alguma vez ele testemunhou o uso de habilidades supranormais para algum de seus professores?
Then Ajahn, have you ever witnessed some Kruba Ajahn make a feat of supernatural power? I have to be very careful how I answer this. I know. I'm glad they don't even try to make this kind of question for me because I just brushed them off. But you are more compassionate monk. Maybe you give him something. Also, you live there, so you have to live with the precedent that you set, don't you? Yeah, they're gonna bother me for the rest of my life if I do that. Yeah. So I would tell some interesting stories, yes. Why not? So, one time when I was staying at Wat Mapjan, my first pansa there, which was my second pansa as a bhikkhu, there was a cold snap in the weather, and the Thai monk's skin went dry. And a nice person offered Tanajan some Johnson's baby oil, small bottles. And Tanajan offered this to the monks one afternoon at Nampana time. We used to have the Nampana in front of his kuti. And Tanajan came and he handed out some bottles of Johnson's baby oil to the monks. Now, I don't know why, but I've never liked oily, greasy feelings. It's just something about my character. I don't like oil. And so he was walking towards me and I thought, oh, I don't like oil. And he turned around and he went back in his office. I felt terrible. I think here you have someone who's believed to be an arahant coming to give me a gift, and I'm thinking about what I like and what I don't like. So I kind of beat myself up about that. I thought, oh, why are you being so fussy? Why can't you just take a gift? Or why don't you be more careful with your thoughts? Then the next day, Tanajan called me at tea time to his desk, and he handed me a bottle of moisturizer with aloe vera and vitamin E. So it was to help the dry skin without the oily or greasy feeling. So I don't know how you would explain that other than Tanajan seemed to be aware of what I was thinking. Also, Tanajan what was very interesting about that is Tanajan wasn't judging me, oh, this fussy farang, being picky about what he wants. He just somehow arranged for me to have what I wanted, which was very kind of him. So that's one story. I guess it depends whether one has faith in these great monks' abilities, but certainly when Tanajan and I remember once I had to teach in a new place in Malaysia. I'm actually a little bit shy and I get a little bit nervous in front of large groups. And so I asked Tanajan to spread some metta to me and what we call Aditan Barami before I gave this teaching. It was actually at Bubs in Kuala Lumpur area of Malaysia. So I told him the time. And so we did our chanting and we did our meditation, and the time came to give the talk. And my mind became so peaceful. I literally couldn't formulate a thought. It's like Sankara Upeka. It's like it was just solid, unmoving stillness. But my eyes were open and there was about 100 people staring at me. Fortunately, Ajahn Pavaro was right next to me. And I had to say, I've got a problem. My mind's very peaceful and I don't think I can give a talk at this stage. But the good news is Ajahn Pavaro is here. And I asked Ajahn Pavaro, could you please give a talk? So I asked him to give a talk with no warning, poor thing. And after 25 minutes of Ajahn Pavaro giving a talk, some of his thoughts and some of his suggestions helped me to get some wholesome proliferation occurring. And then I gave a pretty good talk afterwards. But I don't experience the mind being so still that I absolutely can't think very often. So I would assume that the Kruba Ajahn was involved in that. And certainly there wasn't any nervousness, which was what I was concerned about.
Other things, of course, is like, there was one time when I went to India, and actually it was the first time I went to India. And I was with Ajahn Achalo and we didn't have a lay steward. And it was the coldest winter in 100 years. I went with a group on the 4 holy sites, and then we stayed for another month in Bodh Gaya just by ourselves at the Wat Thai. Anyway, in those days there was no airport in Bodh Gaya. So we had a pre-arranged taxi taking us to Patna, the capital city of Bihar. What happened was when we got there, the fog was so heavy that the plane was cancelled. So in this situation where we don't have a steward and we're in the middle of Bihar and the plane isn't coming, but fortunately it wasn't a low-cost airline, they put us in a hotel. So they paid for the taxi to the hotel and they paid for a taxi back to the hotel. Anyway, I had a friend in Bangkok, a laywoman, who was very worried. So we had like no money at all. We couldn't make a phone call because you're going to get charged for that. So anyway, this laywoman begged Ajahn Achalo to please call Tan Ajahn Anan and ask if Ajahn Achalo is okay, because we were supposed to be returning already. And so Ajahn Achalo did call Ajahn Anan. Ajahn Anan answered, "They're fine. The plane didn't land because of fog, but they're fine." So I hadn't made the phone call. So there's just a few stories of experiences with my own Guru Ajahn. Então ele contou aqui algumas histórias. Uma história que ele contou no primeiro ano que eu estive em Wat Nap Jam. Então teve uma época de frio muito intenso, né? Teve uma frente fria, né? E os tailandeses não estão acostumados com isso, né? Então a pele deles fica muito ressecada, né? Quando faz frio. E aí uma doadora doou um monte, uma caixa de óleo mineral, óleo para beber, né? Esses óleos Johnson, essas coisas. Então, aí o Ajahn Anan estava distribuindo esses óleos, né, para os monges durante o chá da tarde, né? Mas o Ajahn Achalo nunca gostou de óleo, nunca gostou dessa sensação de pele oleosa, né? E aí o Ajahn Anan estava andando ali pela área onde os monges estavam sentados, né, dando óleo para os monges. Aí começou a andar em direção ao Ajahn Achalo, né? Aí o Ajahn Achalo pensou consigo mesmo, eu não gosto de óleo, eu não gosto dessa sensação oleosa, né? O Ajahn Anan simplesmente parou no meio do caminho, deu a meia volta e foi embora, né? Como se, sei lá, como se tivesse ouvido o que ele tinha dito, né? Aí o Ajahn Achalo ficou sentindo mal, falou, puxa vida, como eu sou chato, né? O Ajahn veio por compaixão me dar um presente e eu tive que ser tão exigente assim, né? Podia ter só aceito com humildade, né? Em vez, fiquei me sentindo mal por causa daquilo, né? Mas aí no dia seguinte, o Ajahn Anan me chamou no escritório dele, eu fui até a mesa dele, lá onde estava, ele me deu um frasco de hidratante, né? Esses hidratantes com produtos, né, que não é oleoso, né? Aí, então, eu não sei, né? Como que você explica uma coisa dessa, né? Como é que é muita coincidência, né? Então, mas o que eu achei mais interessante dessa história é que ele simplesmente não me julgou, né? Não ficou me criticando, né? Ele simplesmente fez esse esforço, né, para conseguir o produto que seria melhor para mim, né? Ele não foi crítico, não ficou ofendido, né, com a minha atitude, né? Então, eu acho que isso é uma história que provavelmente indica, né, que ele é capaz de ler os pensamentos dos discípulos, né? Outra ocasião que me lembro, né, foi uma vez que eu fui ensinar na Malásia. E eu não gosto muito de falar na frente das pessoas, me sinto muito desconfortável, né, dando palestra em frente às pessoas, né? Então, eu pedi para o Ajahn Anan, né, na hora da palestra, que ele mandasse um pouco de meta, né, de boas energias para nós, né, quando fosse começar a palestra, né? Então, e aí foi tudo bem, né? A gente começou, fez os cânticos, fez a meditação, e aí na hora de dar a palestra, eu senti uma energia tão pacífica, né? Minha mente ficou tão pacífica,
que eu, na verdade, não conseguia mais formular pensamento nenhum, né? Minha mente ficou totalmente pacífica, eu não conseguia formular nenhum pensamento, né? Meus olhos estavam abertos, né? Então eu via ali aquela centena de pessoas sentadas na minha frente, mas eu não conseguia ter nenhum pensamento. Felizmente, né, a Ajahn Achalo estava por perto do meu lado, né? Então eu virei para ele e falei, tô com um pequeno problema aqui, eu não consigo. Se não dá para você, ensine um pouco Dharma para as pessoas, né? E aí a Ajahn Achalo, então, sem aviso, ele começou a falar sobre o Dharma, né? Então ele começou a conversar com eles. Após mais ou menos 25 minutos ouvindo, né, a explicação da Ajahn Achalo, né, aquilo começou também a acionar o meu cérebro, né? E aí eu consegui começar a pensar normalmente, novamente, né? E aí, então, eu segui em frente com a palestra daquele ponto em diante, e foi uma palestra muito boa. Então, então essa é uma coisa que não ocorre muito comigo, né? É muito raro minha mente ficar tão pacífica ao ponto de não ter pensamento algum, né? Então, na minha opinião, isso provavelmente indica, né, que houve a interferência de um mestre, né? Não é uma coisa que eu achei que fosse normal, aquilo. E aí, terceira história que eu posso contar foi na primeira ocasião que eu fui para a Índia, né, fazer a peregrinação dos lugares sagrados, né? Eu fui junto com a Ajahn Anando, e não tinha nenhum leigo ajudando a gente. Foi só 2 monges, né? Então a gente não tinha como usar dinheiro, essas coisas. Então a gente visitou os 4 locais sagrados, e aí o último mês a gente ficaria em Bodh Gaya, né? Hospedado no mosteiro em Bodh Gaya, praticando meditação lá. E aí, naquela época, não havia ainda aeroporto, né? Então, a gente foi de táxi até Patna, que é a capital do estado, né? Para pegar o avião de volta para Bangkok. Só que chegou lá no aeroporto, tinha uma neblina muito forte, então os voos não podiam mais sair. Mas aí, felizmente, a empresa aérea nos pôs num hotel e pagou o nosso hotel, né? Para a gente esperar a neblina baixar, né? Aí um amigo nosso, né, um discípulo leigo, discípulo nosso que vive em Bangkok, viu que a gente não chegou, o voo não chegava, né, e começou a entrar em pânico. Então, essa pessoa fez contato com a Ajahn Kalyano, né, que é um outro discípulo do Ajahn Anand, fez contato com a Ajahn Kalyano, implorou a ele que a Ajahn Kalyano perguntasse para o Ajahn Anand, fizesse contato, ligasse para o Ajahn Anand, né, e perguntasse se está tudo bem, naquela época a Ajahn Kalyano morava no mosteiro, né. Então, essa pessoa fez contato com o Ajahn Achalo, pediu que ele fosse até o Ajahn Anand e perguntasse se estava tudo bem. E o Ajahn Anand simplesmente respondeu que a gente não tinha chegado ainda por causa da neblina. Então, de alguma forma, o Ajahn Anand sabia o que tinha acontecido sem ter feito contato com ninguém. Ele só, sentado na cabana dele, ele conseguia dizer que o que aconteceu é que a gente não tinha pego o avião por causa da neblina. Então, isso para mim também é uma coisa bastante surpreendente, né? Provavelmente indica alguma capacidade especial do mestre, né? Mais uma pergunta. Ajahn Mudito, can I add one last thing? Yeah, so when I was living with Tanajan, spent 5 pansas with him, I've heard with some frequency that not every monk is close to Tanajan. There is a bit of an inner circle of upataks and office monks, etc. He has quite a few disciples. But what I've heard is that whenever anyone was practicing sincerely, putting good effort into their practice, if they had a particular doubt and they were trying to get a chance to ask Tanajan, I've heard repeatedly that after the Patimokkha, when Tanajan Anand would give his reflection, he would answer the doubts of the monks who were practicing well without them having had to ask the question. It seemed to be the case that he was reviewing the minds of the monks present and seeing who was practicing well, seeing if they had any doubts, and then answering their doubts, taking that time in particular to do that. I heard that from several people on several occasions. Então, mais uma coisa que ele queria contar é que ele descobriu que no quinto vaso que ele morava lá, ele experienciou isso também, né? Uma coisa que é particular lá do mosteiro é que nem todos os monges conseguem se aproximar muito, né, do Ajahn Anand. Eles não conseguem ficar íntimos do Ajahn Anand. Tem mais um círculo fechado de poucos monges, né, que são próximos a ele, né? Mesmo entre os monges que moram no mosteiro. Né? Mas ainda assim, mesmo que você não seja parte desse... ainda assim,
se você tem alguma dúvida com relação à sua prática, né? Se você está praticando com bastante afinco, né? E surge uma dúvida na sua prática, você gostaria de perguntar para o Ajahn, mas você não tem coragem de chegar perto e perguntar para ele, né? Geralmente, o que muitas pessoas relataram, e eu mesmo experienciei isso, né? É que após a recitação do Patimokkha, né? Que tem a cerimônia de recitação do Patimokkha, né? Ele dá uma palestra, né? E, em geral, ele responde, né? As perguntas daqueles que estão praticando e estão em dúvida com relação à prática, mesmo sem que as pessoas façam a pergunta, né? É como se ele, durante a recitação do Patimokkha, ele estivesse escaneando a mente de cada um, né, e vendo quais são os monges que precisam de ajuda ou não, né? Então, foram vários monges que relataram esse fenômeno também. Vamos ver mais uma. Ajahn, what took you... I'll ask him first. O que o levou a se identificar com o caminho de Bodhisattva e como ele vê o preconceito que existe em outras escolas com relação ao ideal do Arahant? Então, Ajahn, what took you to identify with the Bodhisattva path? What do you think of the prejudice there are in other traditions like the Arahant? So I wouldn't announce that I am on the Bodhisattva path. So I wouldn't make such a claim. What I do have in terms of my personal aspiration is that I do know that I'm not aspiring for stream entry this lifetime, and that I do want to discuss this matter with Maitreya Buddha. So I know that at least until Maitreya Buddha, I am on the building Barami path. But then I would like to ask him what he thinks would be best with this mind-body phenomena, how he would. So I have not made a vow to be a Buddha. I've done it in ceremonies, but I didn't do it meaning it, as it were. But I did it as an exercise in altruism, developing more compassion. But from what I've heard, obviously some of our teachers have abilities at looking at past lives. And so what I have heard is in my karmic past, I was a Theravadan bhikkhu in Afghanistan, but I was a Mahayana bhikkhu in Nalanda. And I was also a Sri Lankan Theravadan bhikkhu, and I was a Chinese bhikkhuni. That's what I've heard over the years. So there is a couple of Theravadan lives, a Mahayana life, and a Vajrayana life. And so for myself, I simply feel resonance with all of the traditions. That's just part of my karma. And without any planning on my part, when I went to America to spend more time with Ajahn Pasano after my third pansa, see, when I became a novice, Ajahn Pasano was the abbot of Wat Nanachat. I was his upatak for a year, became close to him. After 3 years in Thailand, I missed him, wanted to spend a bit more time with him, the end of my Nawaka period, 4th and 5th pansa. So I went to Abhayagiri. When I arrived in Abhayagiri, I was informed that the community was going to Los Angeles to attend the Dalai Lama's teachings, and that I had been registered to attend. So that's very interesting. Without making any effort at all on my part, within a few weeks of landing in America, I was on stage not far from the Dalai Lama, attending his teachings. And the following year he came through. The following year he taught in the San Francisco area. And once again, I was able to attend his teachings. And actually the first time, I didn't feel such a deep resonance. But the second time, he taught the commentary on the Heart Sutra, the short version of the Heart Sutra, Prajnaparamita, with the main theme of emptiness. And he gave a medicine Buddha blessing and empowerment. And those two things, I was very moved by that. And I did feel
a greater resonance with His Holiness and with the Tibetan tradition after that second occasion. So it's been my good fortune. I've actually attended His Holiness teachings on 14 occasions, many different countries. When His Holiness started to go to Australia with more frequency, I would just time my visit to see my parents with when His Holiness was going, so that I could see my parents, do some teaching myself, and attend His Holiness teachings. So I attended His Holiness teachings in Australia 7 times. And so yeah, I seemed to have the karma that I could bump into him with some frequency. And I do find the anti-Arahant propaganda in the Vajrayana annoying. I don't like it. So as part of my karma that I deeply love and respect Arahants, I also deeply love and respect Bodhisattvas. I think what happened is, as Buddhism grew in India, and you had Mahayana tradition and Vajrayana tradition, Theravada tradition, I think what happened is you had all these different kingdoms, and there was competition for large monasteries to get support. So I think it became, I think some kind of propaganda snuck in there to assert that Mahayana is superior and the Hinayana is inferior. So, but whenever you look at the texts which are critical of Arahants, they're always occurring like at least 1,000 years after Lord Buddha entered Mahaparinibbana. When you look at the source, which Lama, which Geshe, which Bhikkhu, which Yogi wrote this text, the first time it made it into a text is at least 1,000 years after the Buddha's Mahaparinibbana. So I would deduce that it doesn't come from the Buddha. And in our suttas, 84,000 Dhamma verses, Lord Buddha is only ever encouraging people to aspire for Nibbana, to practice harder, to realize Nibbana, and praises. He says that the Arahants have the same quality of liberation as the Buddha. That's very important. So the liberation is the same. And the Vajrayana seems to say that it's not. So there is a difference here. And I agree with Lord Buddha, and I've discussed it with my own Arahant teacher, Tanajananand, and then the Vajrayanas say that the Arahants have to come out of Nibbana and cultivate further to full Buddhahood. Tanajananand said it's not actually possible, because the way you become an Arahant is letting go of your clinging to conditions. And so once you've completely let go of any clinging to any condition, it's not possible to pick up clinging to conditions again. So the liberation is the same. What is different is the merit and the qualities. So obviously the Bodhisattva, if it's a real deal, will benefit a great many more beings for a much longer period of time. And when he or she becomes a Buddha, they will obviously cause a multitude to cross over. So the qualities are different, and the number of beings who are benefited is different, but the liberation is the same. For myself, I just think people should aspire for what they resonate with, and I see them as all noble paths. So if a person wants to become an Arahant as quickly as possible, sadhu. If a person wants to be an Arahant with analytical knowledges, abhinya, psychic powers, sadhu. If a person wants to be a great disciple, sadhu. If a person wants to be a Buddha, sadhu, sadhu, sadhu. It really depends on which quality of aspiration one resonates with most. One should aspire for that, because it gives rise to a lot of good energy. Good energy for practice if you're inspired by the goal. Mudito? Ajahn, I'm just going to go into the bathroom for a second. I'll be back. Sure. While you go, I'll do the translation. Então, ele está dizendo que eu normalmente não faço, eu não anuncio por aí que eu tenho aspiração a ser bodhisattva, né?
Não é, o que eu posso dizer é que eu não tenho uma aspiração a tornar-se um Sotapanna, né, por enquanto. Né? Na verdade, a minha vontade é um dia discutir esse assunto com o Buda Maitreya, né? Então, até a data em que isso chegar, né, eu vou seguindo o caminho, acumulando méritos, etc. Né? E aí, minha intenção é quando eu puder, tiver a possibilidade de estar perto a ele, né, consultar ele sobre esse assunto, o que ele acha melhor, se acha melhor eu seguir o caminho do Bodhisattva, se acha melhor eu seguir o caminho do Arahant. Por enquanto, eu não tenho nenhuma coisa fixa, assim, né? Eu nunca fiz um voto de Bodhisattva, a não ser de maneira, digamos, num ritual, assim, né? Então, mas não levei muito a sério, né? Eu fiz apenas mais como um exercício de abnegação, etc. Mas não fiz um voto formal mesmo, pessoal de Bodhisattva. Então, o que eu tenho de conhecimento, né, do meu karma, né, é que eu já tive uma ou mais vidas como monge Theravada no Afeganistão, eu já tive uma ou mais vidas como um monge Mahayana em Nalanda, na Índia, eu já tive uma ou mais vidas como monge Theravada no Sri Lanka, eu já fui uma monja na tradição Brajayana. Então, eu tenho essa afinidade com todas as tradições. Eu sinto uma ressonância com todas elas. Então, é mais ou menos esse que é o meu karma, né? Esse é um karma que eu tenho. Então, é uma coisa também curiosa, porque eu mesmo sem ter feito nenhum planejamento, né? Depois que me ordenei como monge, né, discípulo de Ajahn Achalo, eu senti vontade de morar com ele mais um tempo, né? Quando estava chegando ao fim do meu período como Navaka, né, como monge novo, né? Eu queria ir morar com ele, então eu fui para Bayagiri, na Califórnia, né, morar com o Ajahn Achalo. E aí, por coincidência, assim que eu cheguei lá, poucas semanas após eu chegar, foi anunciado, né, que o Dalai Lama estaria dando uma palestra, né, no local perto, né. Então, eles me inscreveram para ir lá participar da palestra, né. Então, é uma coisa curiosa, sem ter feito esforço algum, né, eu acabei me encontrando com o Dalai Lama. E aí, no ano seguinte, ele também veio até São Francisco, né, dar um ensinamento, e eu, mais uma vez, participei. Mas na primeira vez que eu tive com ele, eu não senti nada muito especial. Mas na segunda ocasião que encontrei com ele, né, ele deu um ensinamento sobre o Sutra do Coração, ele também fez uma bênção do Buda da Medicina, e aquilo me causou um efeito muito grande, eu me senti uma ressonância muito grande com ele, com a tradição tibetana. E desde então, eu já tive mais de 14 ocasiões, eu tive a oportunidade de ouvir ensinamentos dele, etc. Sempre que ele vai para a Austrália, eu costumo organizar minha visita a meus pais na mesma época que ele costuma ensinar na Austrália. Então, assim, eu visito meus pais, eu dou ensinamentos e eu também vou lá participar das atividades dele, né? Então, eu acho que eu tenho algum karma, né? Eu acho que eu tenho algum karma relacionado com ele. Né? Com relação as pessoas que criticam o ideal que presente principalmente na tradição Vajrayana, que critica o ideal do Arahant, é algo que me incomoda bastante, me deixa bastante irritado. Né? Eu adoro os Arahants, eu tenho muita reverência pelos Arahants, eu tenho muita reverência pelos Bodhisattvas. Né? Eu acho que essa história do Vajrayana criticar eu acho muito incômodo e me deixa irritado isso, né? Então, o que me parece é que na época, após o falecimento do Buda, né, na Índia, quando começou a surgir Mahayana, Vajrayana e ainda havia Indo Theravada, né? Então, o que acontecia é que tinha muitos reinos, né? E cada um dava preferência a uma tradição ou outra, né? E aí havia muita competição por suporte financeiro, né? E, consequentemente, começou uma espécie de propaganda, né? Um querendo contar mais vantagem que o outro para poder ganhar mais suporte, né? Então, mas se você olhar com os textos, né? Você olha os textos que são críticos aos arahants, etc., são sempre textos textos que são pelo menos 1000 anos, foram escritos pelo menos 1000 anos após a morte do Buda, né? Se você seguir até a fonte desses textos, né? São sempre monges, lamas,
etc., que viveram há mais de 1000 anos após a morte do Buda. Então, eu não acho que isso venha do Buda, essa história de arahants como não sendo, não sendo um caminho, como sendo um caminho egoísta, né? Então, nos sutras, o Buda sempre encorajou as pessoas a buscarem Nibbana. E foi muito claro em dizendo, né, que os arahants alcançam a mesma libertação que o Buda alcança, né? Então, sendo que o Vajrayana diz que isso não é verdade, né? Mas eu já, inclusive, eu discuti isso com o meu professor, que é um arahant, né, Ajahn, e ele falou, não, isso é impossível. O Ajahn disse, isso é impossível, não tem como isso ser verdade, porque para você alcançar o estado do arahant, você precisa abrir mão de todo apego pelos fenômenos condicionados, né? E se você abrir mão por completo desses apegos, não tem como voltar a ter apego, está encerrado o assunto, né? Então, o que o Buda ensina, o que a gente vê os mestres ensinar, que a iluminação, a libertação que os arahants alcançam é a mesma que o Buda alcança. A única diferença entre eles é a qualidade de cada um, né? As qualidades que eles possuem, a quantidade de capacidade que cada um possui, né? Então, o Bodhisattva, ele desenvolve muitas qualidades, ele tem a capacidade de ajudar muitas pessoas, centenas de milhões de pessoas a atravessar o caminho, né? Mas a iluminação, a libertação deles é a mesma. Então, na minha opinião, as pessoas deveriam aspirar àquilo que lhes é mais, que lhes causa mais ressonância, né? Então, se elas gostam do Arahant, então elas deveriam fazer uma aspiração em seguir o caminho do Arahant. Se elas gostam de poderes psíquicos, então que elas sigam o caminho para desenvolver poderes psíquicos. Se elas sentem afinidade, né, com os grandes discípulos do Buda, Sariputta, Moggallana, etc. Se elas querem aspirar a um cargo como esse, né, então elas deveriam trabalhar nesse sentido. E se elas querem tornar-se um Buda, então elas também podem seguir esse caminho, né? Depende de cada um. Depende das qualidades que lhe causam inspiração, né? Que tipo de qualidade, que tipo de coisa lhe deixa inspirado, lhe causa, deixa você inspirado com o que é que mais lhe causa ressonância, né? Você tem ressonância com que tipo de objetivo, né? Você deve escolher e seguir o seu caminho, né? Não é obrigatório ser um ou outro. Ajahn Tá. Ajahn Achalo says that the monks who choose to build a lot of barami, or the practitioners that choose to build a lot of barami, one wing of a bird, and those people who hope to be liberated as quickly as possible are another wing of the bird. He said because the great monks and nuns with a lot of barami who teach, they need students, and so you give the example of Luang Por Man, for example. It says in his biography that it was 500 lives since he could have been an arahant, and because he did spend extra 500 lives, then he had these amazing teaching abilities and psychic powers, etc. Great merit, and regenerated the Thai forest practice tradition. And so you can't really separate them. Even in the Theravada tradition, the greatest monks were on the Bodhisattva path and changed their mind. So it's like, but then they need disciples. They need people who are willing to strive and practice for liberation. And that's how the Buddhasasana flows on, is with the Buddha himself and his great disciples and their disciples. And then as things progress, great monks, great nuns and their disciples. So we need both. We need beings to develop a lot of qualities and merit, abilities, and we need people who will knuckle down and realize path and fruit as well, with less abilities as the great monks, but with the same quality of liberation. Ele está dizendo que o Adyanam uma vez falou para ele que esses monges e monjas que têm essa inclinação de acumular grande quantidade de paramitas, de tornar-se, né, que seguir esse caminho de acumular uma quantidade muito grande de paramitas, é como se fosse uma asa do passarinho, né, do pássaro. E aqueles que têm essa inclinação de alcançar a iluminação e não se preocupam muito em acumular muitos méritos, né, simplesmente se interessam em alcançar a iluminação, só como se fosse a outra asa do pássaro, né, você precisa de ambos.
ambos são necessários para que o Buda Sasana possa progredir, né? Então, ele dá como exemplo Lompuman. Lompuman, ele poderia ter alcançado a iluminação 500 vidas anteriores a essa vida em que ele alcançou a iluminação, já poderia ter alcançado a iluminação. Mas por ele ter postergado isso, né, e continuado desenvolvendo os méritos dele, né, as capacidades dele, né, quando ele alcançou a iluminação, ele conseguiu ensinar essa grande quantidade de discípulos, né, e estabelecer, né, a tradição da floresta tailandesa, né. Então, foi graças à abnegação dele, né, que isso foi possível, né. Mas se não houvesse os discípulos, também não aconteceria, né. Não adianta só o Ajahn acumular mérito dessa forma, aí não tem ninguém que queira fazer uso desses ensinamentos, né. Então, você não pode separar um do outro, né. Mesmo na tradição Theravada é assim. Você precisa tanto daqueles que acumulam grande mérito, e você precisa daqueles que são os discípulos. Os grandes professores precisam de discípulos, né? Então, é assim que o Buda Sasana progride, né? O próprio Buda foi assim. Então, ele tinha o Buda e tinha os discípulos do Buda, né? Não dá para todo mundo ser Buda, né? Então, nós precisamos de ambos, né? Então, existem os grandes monges, os grandes monjas, e também existem os discípulos dele. Então, ambos são necessários para que o Buda Sasana progrida. Porque existem pessoas que, desde novas, apresentam comportamentos sem nenhuma virtude, mas possuem bom nascimento como em uma família rica? Why there are people who, even from young age, show no virtue at all, like show bad behavior, but still they get born in wealthy and families and a lot of comfort without very little suffering? Yeah, so Tanajananand told me that in this age, more human beings are coming from the ghost and animal realm, for example, than from the human and deva realms. So that's why it's what you would call a degenerating age. And this is normal. Different periods of time in the eon, where different group karmas, and so when Maitreya comes, for example, everybody will be virtuous and people will have a very long lifespan. But at this point in time, Shakyamuni Buddha, Gautama Buddha came in the degenerating age, where in general there will be a degeneration of sila. But oftentimes I've noticed that wealthy people who have these kids and they bring them up, they give them everything, then those kids usually cause their parents a lot of suffering. So, because they kind of end up like spoiled brats. But clearly, even if they came from a lower realm, in lives previous to that, they must have been very generous. So this is the thing about samsara, the cyclic existence, is the Buddha does say, crossing to the other shore is very difficult. Most people are going up and down on the other shore. So people can have been virtuous and generous and noble-minded, and then things start to degenerate. They might get attached to sensuality or addicted to unskillful things, and they make a lot of bad karma and they fall to a lower realm. But their past merit, when they come back up to the human realm, helps them to be born into a wealthy situation, comfortable situation. So it's interesting, because just different mixtures of karma. When you see the great monks, Lumpur Cha, Lumpur Te, Ajahn Lee, born into simple farming families in northeast Thailand, not particularly wealthy, and they became the greatest monks of that era. Lumpur Cha as well, quite amazing. But so, physical comfort and abundance isn't everything. Those monks, I believe, benefited from having been born into somewhat difficult circumstances because they were tough. They could go on tudong, they could live in the forest, they could eat simple food, and they could keep up with their practice without giving up, because they'd grown up to be tough people who could patiently endure.
and they knew that they didn't need that much to get by on. But yeah, interesting combinations of karma that we all have. Então, ele diz que Ajahn contou para ele que a maioria das pessoas que nascem hoje em dia são oriundas dos reinos dos fantasmas animais. Quase poucas pessoas vêm dos reinos devatas ou dos reinos humanos. Então, em que a tendência geral é da degeneração, né? Mas isso é uma época, isso vem de épocas em épocas, isso é uma coisa normal, né? Então, a gente depende de cada ciclo, né? De cada íon, é diferente, né? Por exemplo, na época do Buda Meteia, provavelmente é dito que vai ser um ciclo onde as pessoas todas serão virtuosas, né? Vai ser um ciclo de muita bondade, né? As pessoas vão ser muito nobres e virtuosas, né? Já na época do Buda Gotama, né? Que é a época atual, é um ciclo das pessoas não têm virtudes, pessoas num ciclo de degeneração, né? Então, eu também penso que essas pessoas que nascem em famílias ricas, né, pais dão tudo que eles querem e acabam ficando muito exigentes, etc., e acabam criando muito sofrimento, né, para si mesmo e para os pais também. Então, não necessariamente é o caso, né, sofrimento, na verdade, tem bastante sofrimento, né? Mas o que acontece é que, provavelmente, em vidas passadas, mesmo que essas pessoas venham de reinos infernais ou reinos animais, ainda assim, em vidas passadas, elas tenham realizado, né? Assim funciona, as vidas têm ciclos, né? A tendência é essa tendência de subida e descida, né? As pessoas tenham virtude e aquela própria virtude faz com que elas fiquem, né? Chamadas sensuais, fazem bons atos, então elas ganham conforto físico, e aí esse conforto físico faz com que elas fiquem viciadas em prazeres sensuais, né? E aí né? Então, o que acontece é que os casos desse tipo de situação é que o passado das pessoas, né, ajudou elas a conseguir esse nascimento, né? Nesse só que talvez, por exemplo, elas estejam vindo de um ciclo, né? Ainda assim possuem um karma residual, mas elas nascem, né, numa confortável. Então é uma mistura de karma, né? Todo mundo tem uma mistura de bom com karma, né? Então você vê exemplos como Ajahn Lee, são pessoas que nasceram em famílias pobres, famílias simples, né? Mas ainda se tornaram esses grandes mestres, grandes mestres, né? Então, o conforto físico não é tudo, né? Não é tudo que define se a pessoa tem felicidade ou não. Às vezes, a própria pessoa ter nascido numa família pobre faz com que ela tenha, faz com que ela ganhe perseverança, né? E resiliência. E essa via difícil vai ser uma ferramenta para que ela tenha mais facilidade para praticar o Dharma, né? E conseguir obter resultados da prática, né? Então, às vezes, nascer numa família pobre, na verdade, é o bom karma. Nem sempre na família rica é bom karma, né? Então, é uma combinação, né? É uma combinação de karma que faz com que as pessoas acabem nessas situações diferentes. Ok. Sim, vou fazer em português primeiro. Enxergando with a project that can, let's read in English and I can translate later. Seeing the path of enlightenment with a project that can take several lives, considering that it is possible to live a very virtuous lay life. When, in your opinion, is living a monastic life a good strategy, and when is not? I think to become a bhikkhu or a bhikkhuni or a nun is a very particular karma. I think the people who have the requisite qualities to make it work, well, let's just say it's not for everybody. So I remember Lumpur Blian
once said that people usually develop a particular parami to be monastics over a period of lifetimes. So this tradition that they have in Thailand of becoming a monk for a month or 3 months, he said that most people who become monks have already been monks. So it might have been 1 month, one life, a pansa, another life, a couple of years, the next life. Because I'm talking about good monks who take the patimokkha restraint seriously. And then at the same time, even since the time of the Buddha, there were people who seem to have had the karmic disposition or the habits that they could practice well as lay people. So you do have a lot of lay people that became stream enterers. And one thing that Ajahn Achalo frequently says about the kingdom of Rajgir was that by the time Lord Buddha passed into Mahaparinibbana, apparently 75% of the people who lived in the kingdom of Rajgir were stream enterers. Obviously, most of them weren't monks or nuns. So there is a type of person. I have a couple of lay students in Pitsanalok. During Pansa, one layman was meditating 30 hours per week. And there are some lay people, and they keep the precepts impeccably. 8 precepts on one prayer, etc. So there are some lay people who are capable of keeping excellent ethical standards and maintaining meditation disciplines as lay people in that form. So I think it's more like, for myself, I couldn't even say that I wanted to be a monk, really. I didn't feel that there was much choice. I couldn't imagine being happy doing anything else. So that was just, seems to have been part of my karma. I wanted to meditate a lot. I wanted to live a harmless life. I wasn't actually confident, having more of an artistic temperament, I wasn't confident that if I was a lay person, I would even be able to keep 5 precepts strictly. I'm the kind of person that I know I have to live within a very tight container, so I was either going to be very good or very bad. And so because I'm an intelligent person who has compassion for myself and other people, I try to be very good rather than very bad. But not everybody's like that. Some lay people are very, very virtuous, and I really genuinely respect them. So it seems to be a particular karma. And so I guess if it keeps, my kind of sense is if it keeps recurring to a person, they really want to be a monk, or they really think they should, it just kind of keeps pressing on the mind that this is the right thing, that this is what you should do, this is what you need to do, this is the right thing for you. That, in my experience, that's the kind of person that can make it work. It has to feel, it's a calling in a way. And it doesn't mean that it doesn't even mean that you're going to like it or that you want to do it, but you feel that you have to do it because it's the most noble thing. That's how it seemed to me. It's like, this is what I have to do. And yeah. But if you're a monk and you can't if you find that you can no longer keep good standards, then obviously you try to get support from your community and try to lift up your standards, try to make it work. But if it's the case that after a period of time it's not working, it's better to leave the form rather than be a sloppy monk or a heedless monk. So, and that's probably the case for some people who are in the process of building the paramis. The requisite supports to be a good monastic probably need to have been a monastic in several lifetimes and built up that tenacity and patient endurance, and to actually get the results from the practice takes some lifetimes of investment. Então, a pergunta é, na sua opinião, qual é a melhor quando a estratégia de tornar-se um monge é a melhor e quando é melhor não ser um monge, né, para a prática?
Então, então Ajahn Achalo falou para ele que ser monge ou não é um karma particular, né, específico, né? Não é todo mundo que tem esse karma, né? Longpo contou para ele que as pessoas têm que acumular paramita para poder chegar ao ponto de tornar-se um monge, né? Às vezes a pessoa tem que tentar várias vidas, né, até ela conseguir realmente se estabelecer. Então, por exemplo, numa vida ela é monge durante um mês, aí na outra vida ela é monge durante 3 meses, a outra vida ela consegue ser monge durante um ano, aí desiste, né? Então ela vai acumulando, vai tentando, vai acumulando, vai experimentando até ela conseguir realmente se estabelecer nisso, né? É uma coisa que pode demorar várias vidas até ela conseguir estabelecer esse padrão, né? Então, mas desde a época do Buda, sempre houve, né, praticantes leigos, né, pessoas que tinham o karma, né, de desenvolver a prática deles no formato laico, né? Sempre houve isso. Uma vez mesmo, a Ajahn também me disse isso uma vez, né, aqui em Raj, que após o Paranibbana do Buda, após o Buda ter alcançado o Paranibbana, né, 75% das pessoas daquela região haviam tornado-se Sotapanna, né? Significa que não eram todos monges, com certeza, né? Não tem como todo mundo, 75% da população ser monge, né? Então, com certeza havia muitos leigos, né, que alcançaram estágios de iluminação. Então, eu mesmo tenho alguns discípulos leigos que são realmente impressionantes. Tem um rapaz que ele consegue praticar meditação 30 horas por semana, e ele mantém os preceitos, ele tudo é bastante capaz, né? Existem pessoas que são muito capazes, né, com a prática, mesmo na vida laica, né? Mesmo na vida laica, elas têm bastante capacidade de praticar e progredir com a prática, né? Então, eu mesmo, particularmente, eu nunca quis ser um monge, né? Eu simplesmente senti que eu não tinha opção. Eu não achei que eu conseguiria ser feliz em qualquer outro estilo de vida, né? É um karma, né? Eu queria meditar, eu queria viver uma vida de virtude, eu queria viver uma vida de reclusão. Era algo que é um karma que algo estava bem estabelecido em mim, né? Essas intenções. Então, eu não sabia se eu ia ser capaz ou não de seguir nem mesmo os 5 preceitos. Eu não tinha certeza se eu ia conseguir sequer suster os 5 preceitos, né? A minha personalidade é de tal forma, né, que ou eu sou uma pessoa muito boa, ou eu sou uma pessoa muito ruim. Mas, felizmente, né, eu tenho inteligência suficiente e compaixão suficiente por mim mesmo, né, para trilhar o caminho do bem, né? Mas eu sabia que era uma coisa bastante traiçoeira, assim, né? Ou eu ia ser uma pessoa muito boa ou muito ruim. Então, eu nem certeza que eu ia conseguir essa coisa básica eu tinha, né? Então, então existem pessoas, né, que têm essa tendência, né, a ser virtuosa, é um karma que elas possuem, né? Então, minha impressão é que se é uma coisa que fica retornando para sua mente com frequência, né, uma coisa que está sempre voltando, assim, sempre retornando a ideia, né, a volição de tornar-se monge, está sempre voltando, uma coisa frequente e fixa, né? Então, talvez seja o caso, né, de que você tenha um chamado, né, tem a inclinação, o seu karma seja tornar-se um monge, né? É uma espécie de chamado, você pode pensar dessa forma, né? Mas talvez não funcione, né? Às vezes você tem que experimentar, né? Às vezes você tem que experimentar. Se você tiver a sensação de que você não tem outro caminho para seguir a não ser esse, né? É só isso que lhe interessa, não tem mais nada na vida que lhe atraia, né? Então talvez seja o caso de você experimentar. Agora, se você tornou-se um monge ou uma monja e você não está conseguindo manter um padrão de comportamento apropriado, né? Se você não está conseguindo manter as regras de conduta, etc., né? Então, você deve buscar auxílio da comunidade, né? E tentar melhorar o seu comportamento, né? Mas, se mesmo assim você não estiver conseguindo manter, então é melhor que você desista. É melhor você vá embora e desista do caminho monástico, né? É melhor do que você permanecer e ser um monge ruim, né? Então, você desiste, você volta para a vida larga, continua acumulando mérito, continua desenvolvendo a si mesmo até você poder tentar novamente, né? Às vezes você vai ter que passar por várias tentativas até você conseguir realmente, talvez várias vidas tentando ser monge, até você finalmente conseguir realmente se estabelecer nisso, né? Então, é algo que pode demorar várias vidas para acontecer.
como ele trabalha com a fé dentro do budismo que se autoproclama tão lógico. Obrigado. Ajahn, whenever you feel tired, just let us know. Like we're been going for 1 hour and 10 minutes. Up to you. Whenever you want to stop, just give it a call. Okay, I can. Yep, one more question, no worries. All right then. So he's asking like, how do you work with faith inside Buddhism, since Buddhism self-proclaim itself to be so logical? So one of my favorite teachings is, or my favorite reflections, is in one of the weeks after Lord Buddha's enlightenment, when he was sitting under a tree in Bodh Gaya, and he was in awe, he was amazed by his realization, his liberation, subtle and difficult to penetrate. He was wondering, how is it possible that I accomplish this? And then he had the insight, reviewing the way he built his paramis and reviewing the qualities that led to his liberation. He had the insight that it is the 5 spiritual powers, when cultivated, made much of, lead to the deathless and merge in the deathless. It's my favorite list of dhammas because it's so short and it contains most things. The very first is faith. So here you have one of the Buddha's first most profound teachings, talking about what led to his own liberation. And the first thing he mentions is faith. So I don't hear the Buddha saying that his teaching is a philosophy, a dry intellectual exercise. He's saying that one of the 5 most important things, the bala, the 5 bala, is faith. And faith, then he does describe in, the going forth ceremony after the ehi bhikkhus, when the ordination ceremony became a ceremony, one goes for refuge. It's a demonstration of faith. One goes to refuge to the Buddha, one goes to refuge to the Dhamma, one goes for refuge to the Sangha. So you're not going to go to refuge in something unless you have faith in it. So again, I think it begins with faith. Is sometimes translated as confidence, which is good. It's another different way of looking at it. So what does one have faith in? One has faith in Nibbana. These are kind of aspects of right view. Nibbana is real. Another thing one has faith in, Lord Buddha realized it. Another thing one has faith in is that his teachings will lead one to realizing it. Dharma is actually ultimate truth. So one has faith in the power of truth. Truth has the power to uproot and destroy ignorance, which is not knowing. Truth is knowing. And then the faith in disciples, people who practice well, practice correctly, realize what Lord Buddha realized. That has very serious implications because it means you also have that potential. There's not just these Buddhas that come along every few kalpas, plus 100,000 eons. It's thousands and thousands and hundreds of thousands and millions possibly of arahants, each Buddha's dispensation. So that means one has the same potential. This is the potential of conscious beings to realize liberation, the deathless. So that's what one has to have faith in. And I think that list of 5 spiritual powers is put in that order for good reason. Because you're not going to have much energy if it's just a dry intellectual exercise, if it's just a philosophy. It's not going to give you the energy that you need to cross to the other shore, to penetrate that which is difficult to penetrate. So faith is important. And we should spend some time on it, like actually making it a heart quality, bringing it into the heart. Like, there's various ways to do it. Like for some people who are faith types, so we read the Buddha's teachings, we get benefits from the practices, then we just have faith
and we recollect the qualities of the Buddha, the example of his life, the effort he put into becoming the Buddha, and it gives rise to good energy. Other people will have to think about it a bit more, contemplate it a bit more, like what is it about his teaching, what is it about his example, and gratitude is very closely linked, I think, to faith. So if one can feel impressed by his extraordinary abilities and his impeccable life and his incredible sacrifice, and then grateful. So if one is impressed by his teachings, grateful for his efforts, his legacy, those qualities can become a heartfelt quality of confidence. But if one does cultivate faith, then it's very helpful for giving rise to feelings of rapture, which is an important factor of samadhi, obviously. It's one of the jhana factors. So if one has faith, I think it's easier to develop this piti and sukha. Then faith and energy, we have to apply the energy into the mindfulness, the third of the 5 spiritual powers. And then when you consistently apply your mindfulness to meditation objects and maintain your mindfulness in all 4 postures, it gives rise to even more energy, because the energy isn't being scattered out in the distracted thoughts and sensuality, etc. That's what makes samma samadhi, right collectedness, possible to arise. And then when you've got some good mindfulness, strong faith, some samadhi, that's when the wisdom, the last of the 5 spiritual powers, becomes deep, penetrative wisdom. So yeah, faith is important. First of the 5 spiritual powers. And they need to be all strong, all of these. So it's good to review that list. I remember Ajahn Sumedho was a young monk. He told me in Wapapong, he would refer to that list to see if they were balanced, working together, because that's the 5 spiritual powers together, which are truly powerful, that will help one lead one to the deathless. Então, ele diz que um dos ensinamentos preferidos dele, do Buda, né, foi algo que surgiu na mente do Buda logo após, mais ou menos uma semana após ele ter alcançado a iluminação, durante o período que ele estava ali sentado, né, em assombro, né, maravilhado, né, pela realização que ele havia alcançado, né, se perguntando, né, como foi possível isso, como é que eu consegui alcançar essa libertação tão excelente, né? Então, ele percebeu que como foi o que levou ele a alcançar esse insight, o que levou ele a acumular os méritos suficientes para realizar isso, foi o que ele chamou de 5 poderes, né? As 5 forças espirituais, né? Que levam à imortalidade, à transcendência, né? Então, esse é um dos meus ensinamentos preferidos, né? E logo o primeiro item desses 5 poderes espirituais é a fé, né? Ou algumas pessoas traduzem como confiança, né? Então, eu não ouço o Buda dizer que o ensinamento dele é um negócio lógico e filosófico, um exercício intelectual seco, né? Na verdade, o primeiro item, né, do que leva à iluminação é a fé, né? Isso já falou várias vezes isso, né? Eu não entendo de onde que as pessoas tiram essa ideia de que o budismo é um negócio puramente intelectual, né? Está bem claro lá que o primeiro ponto é a fé. Mesmo depois que a ordenação monástica tornou-se uma cerimônia, né? Antigamente só o Buda dava a ordenação monástica, mas depois ele criou uma cerimônia para que os outros monges também pudessem ordenar, né? Então, quando a ordenação monástica tornou-se uma cerimônia, né, logo no começo da cerimônia, a pessoa tem que tomar o refúgio nas 3 joias, né, no Buda, no Dhamma e na Sangha. Então, o primeiro passo, né, é um exercício de fé, né? Então, você não toma refúgio no intelecto, você toma refúgio no Buda, no Dhamma e na Sangha. Então, você tem que ter fé em Nibbana, tem que ter fé em que existe Nibbana, tem que ter fé que o Buda realizou esse Nibbana, tem que ter fé que os ensinamentos, né, levam a essa realização, levam à verdade última, né?
E essa verdade é aquilo que destrói a ignorância, né? Então, você tem que ter fé nos discípulos do Buda, porque isso é importante, porque se você tem fé de que discípulos conseguiram alcançar a iluminação, significa que você também é capaz de alcançar a iluminação. Isso não é uma coisa reservada somente a um ou outro Buda que surge a cada tantos milhões de íons, né? Mas é algo que milhões e milhões de arahants alcançam isso, né? Seguindo os ensinamentos do Buda. Então, é um potencial que está disponível a todos, né? Então, esses cinco poderes, eles têm uma ordem específica, né? E eu acho que essa ordem específica é de propósito, né? Ele começa pela fé, e a fé gera energia, né? Para que a pessoa pratique. Então, fé é muito importante, né? Aqueles que não possuem fé deveriam passar um bom tempo desenvolvendo a fé, se esforçando para desenvolver fé. Se a pessoa já tem uma inclinação à fé, né, então ela pode refletir sobre o Buda, refletir sobre o Dharma, né, refletir sobre a Sangha, né, e isso vai trazer energia para a prática dela, para que ela se engaje na prática, né. Aqueles que não têm fé, né, então vão ter que se esforçar um pouco mais em pensar, em refletir, né, pensar sobre o que é que nesse ensinamento me causa deleite, né, o que é que eu acho de fantástico nesse ensinamento, por que eu tenho interesse em praticar o Dharma, né, e de tentar desenvolver gratidão, né, e uma sensação de assombro, de maravilhamento, né, com a clareza os benefícios da prática do Dharma, né, e desenvolver gratidão, porque eu acho que gratidão é uma qualidade muito próxima à fé, né. Então, você sentir a gratidão e um senso de assombro, né, assim, com a beleza do esforço que o Buda realizou, com o legado que ele deixou para nós, né, tudo isso gera gratidão e uma sensação de espanto, de assombro, né, de maravilhamento. Então, se a pessoa tem fé, né, ela também facilmente leva a pessoa a desenvolver êxtase, né, que é uma das características necessárias para desenvolver samadhi. Né? Então, de êxtase leva a piti e sukha e eventualmente culmina em samadhi. Né? Então, então, fé leva a pessoa a ter energia. Então, a pessoa aplica essa energia em sati, né, em estabelecer sati presente em todas as quatro posturas do corpo. Então, sem energia ser desperdiçada, né, com a mente confusa e distraída, né? Então, tendo a sati bem estabelecida, aquilo culmina em sama samadhi, né, que isso por si abre a possibilidade para que sabedoria profunda e forte e firme, né, se manifeste. Né? Então, fé é algo muito importante, né? Todo mundo precisa fé, todos os cinco poderes espirituais precisam estar firmes e fortes, não pode ter só um ou outro, né? Mesmo eu me lembro da Ajahn Sumedho falando isso, né? Quando ele era um monge novo em Wat Papong, né? Ele se esforçou justamente nisso, né? Ele tomava esse ensinamento como ponto de referência, né? E tentar harmonizar os cinco poderes espirituais, né? Para trilhar a prática dele e levar à iluminação. Are you done, Ajahn? You want one more? How do you feel? Is it an easy one? Sorry? Is it an easy one? Let me see. Well, I don't know. It's about if it's more or less like if our relation to Kruba has already passed away, is a real true connection, or is just like we use their example of life as a inspiration for our lay practice. So, their Krubarajan has already passed away. Did they meet that Krubarajan, or is it that they resonate with the teaching of that Krubarajan? Like those from the past. Yeah, this is very interesting. This whole realm of, is it possible that the purified and liberated mind can still have some engagement with beings in the conditioned world?
I think there is a lot of anecdotal evidence that it is possible. I guess this is a matter of faith, and not everybody will believe it. But even when we chant the chanting, if you do the paritas, there's a tradition of chanting 180 tipisos lately. Some sense of palpable blessing seems to come. So where does it come from? We have lots of examples in Kruba Ajahns biographies where beings who have a significantly purified mind, Sakadagamis, Anagamis, etc., with fourth jhana, those beings seem to be able to have some engagement with, there is examples of Buddha's teaching, previous Buddha's teaching arhants in their meditation visions, great bhikkhus and great bhikkhunis. So I would say if one studies the teachings of a Kruba Ajahn sincerely and recollects that Kruba Ajahn often and tries to honor the example of their teaching and integrate it into their life, that is creating a resonance, and some blessing could probably be secured. And I think faith makes that more possible. So if a person has faith, it's an interesting and important contemplation that Lord Buddha said. His teaching is neither eternalism or nihilism. He described his realization as the deathless. And his death is described as a maha parinibbana. So Lord Buddha doesn't describe his death as death, the death of the body. Lord Buddha described the realized nibbana as the deathless element. So we can deduce from this that the purified and liberated mind, subtle as it is, experiences nibbana. It didn't get nuked, it didn't get annihilated. Something remains. Purified, liberated mind, experiencing unshakable peace that cannot degenerate from that state. And we know it's not a self, there's no self-view there, but there is a purified mind. And there seems to be a lot of anecdotal evidence that if the disciples have faith, that purified mind of a great master can be a source of positive influence. I once lamented to Tanajunan, this is your last life. What am I going to do next life? Who's going to be my teacher? And he looked at me and he said, I will help you. So that's an interesting statement, that even after he's gone to final Nibbana, Tanajunan intends to keep helping Achalo Bhikkhu, whoever he becomes next lifetime. So, sadhu, Tanacha. Okay, I better go, Udito. Sorry? I have to go now. Ajahn? I have to go. Do you have to go now? Yeah. Okay, then. Yeah, Thank you. so I'll do the lovely to translation spend time with you. All right, thank you, Ajahn. And I enjoy the interesting questions. Thank you for the the workout, or the fun workout. Thank you for answering them so I don't have to. Sadhu. Okay, take care. Então, o Ajahn já teve que ir embora, mas eu vou aqui fazer a tradução. Então, acho que eu já li em português, não? Eu perguntei se a mente, a devoção aos mestres que já faleceram funciona apenas como... Tem alguma real conexão com esses mestres, ou se é apenas uma forma de usar o bom exemplo dele como inspiração para a nossa prática, né? Eu falei, é uma pergunta interessante, né? É uma questão
se essa questão, né, se a mente purificada, a mente pura, que liberta dos sankaras e tal, se ela ainda é capaz de engajar com o mundo condicionado, né, e tem um efeito no mundo condicionado. Eu tenho a impressão de que existe uma boa quantidade de histórias, né, e de relatos, né, que indicam de que isso é possível. Não é algo que todo mundo concorda, né, mas há histórias que indicam que isso seja possível, né. Quando a gente faz o cântico do Itipiçô, né, 108 vezes, a recitação de Itipiçô, Bhagavá, então dá para sentir, né, uma energia palpável, né, e de onde que vem essa energia, né, então é algo curioso, é algo... E também há muitos exemplos, né, nas biografias dos grandes mestres, né, no estágio que eles alcançam a Sakadagami, Anagami, eles então conseguem fazer contato com Budas do passado, arahants, tanto monges como monjas, né? Arahants femininos e masculinos do passado que dão conselho para eles, né? Dão ensinamentos. Então, eu acho que você, com frequência, né, relembra, né, daquele mestre, né? Se você tenta incorporar os ensinamentos dele na sua prática com resolução, né? Você com frequência pensa nele, tem devoção a ele, então isso cria uma ressonância, né, que faz com que aquelas bênçãos sejam uma coisa possível, né, influenciam a sua prática, né, ajudem a sua prática, né. Mas é importante a fé, né, nesse caso, tem uma qualidade de fé muito, muito importante aí, né. O Buda disse que o ensinamento dele não era uma coisa de eternalismo ou niilismo, né? Ele chamava, ele dizia que era a realização do não morte, né? Então, e mesmo a morte do Buda, ele chamava de Mahaparinibbana, né? Ele não descrevia a morte de um corpo, né? Então, é possível, né, de que a mente purificada experiencie Nibbana, né? A mente não desaparece quando a pessoa alcança a iluminação. Então, é dito que a mente experiencia Nibbana. Então, a mente experiencia essa liberdade inabalável, né? Então, essa mente que experiencia Nibbana não é um eu, mas é uma mente purificada, né? Então, existem muitas histórias que indicam, né, de que o discípulo que tem fé e tem devoção ao mestre, né, é capaz de receber uma influência positiva desse mestre, né, mesmo que ele já tenha alcançado Parinibbana, né. Então, eu mesmo, uma vez, né, estava me lamentando com a Ajahn, falando, Ajahn, essa é a sua última vida, né, quando você falecer, então, quem é que vai me ajudar, quem é que vai me guiar, né. A Ajahn respondeu, não, pode ficar tranquilo, eu vou continuar te ajudando. Né? Então, eu achei uma afirmação interessante, saber que mesmo a Dhyanana, após alcançar Nibbana, ele ainda vai estar disponível para ajudar Achalo Bhikkhu, né? Então, é curiosa essa afirmação da Dhyanana. Tá certo? Então, a Dhyanana já saiu da ligação, então a gente vai encerrar por aqui e até mais.